Welcome to my YouTube channel Meraj Tech Video 007. Hello viewers, স্ক্রিনে থাকা মাল্টিপল কালার ডিজাইনগুলো তৈরি করেছি ইলাস্ট্রেটর অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে। এই ডিজাইনগুলি কিভাবে তৈরি করেছি তা দেখাবো। আশা করি সবাই ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখবেন এবং কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। আমরা একটি ডিজাইনগুলি তৈরি করার জন্য আমরা একটি নতুন আর্টবোর্ড নিয়ে নেব। নিউ থেকে নতুন আর্টবোর্ড নেব আমি এখানে 1980 বাই 1080। আমাদের পিক্সেল মোডে থাকবে এবং কালার মোড থাকবে 8GB এবং রাস্টার এফেক্ট স্ক্রিনে থাকবে 72। ওকে করে দিব, এরকম একটি আর্টবোর্ড চলে আসবে। আমরা ফিল কালার ও স্টেপ কালার দেখতে পাচ্ছেন। আমরা ফিল কালারটি না করে দেবো, স্টেপ কালারটি ওকে করে দেব। আমরা এখন একটি রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নেব। সেজন্য আমাদের এখান থেকে মিডল বরাবর দেখে কন্ট্রোল অল্ট চেপে ধরে এরকম একটি শেপ তৈরি করতে হবে এবং এটাকে সিলেক্ট করে আমি যাব ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে এবং একটা সিলেক্ট করে শিফট চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করে আমরা এটাকে টেনে এরকম একটি শেপ তৈরি করব। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এরকম একটি শেপ তৈরি করে নিলাম এবং শেপটাকে আমরা ছোট করে নেব। এখন আমরা এটাকে রোটেট করব। রোটেট করার জন্য সিলেক্ট করে আমরা যাব রোটেট টুলে এবং কন্ট্রাক্ট চেপে ধরে এরকম আমরা একটি এখানে ক্লিক করলে এরকম একটি আসবে। আমরা এটাকে 60 ডিগ্রি রেখে আমরা কপি করব। এরকম একটি শেপ চলে আসবে এবং আরো কপি করার জন্য আমরা কন্ট্রোল দিয়ে দিব। আমরা এরকম একটি শেপ তৈরি করে ফেললাম। এখন আমরা এই শেপটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি তে কপি এবং কন্ট্রোল এফ এ পেস্ট ইন ফন্ট। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটাকে ধরে আমরা এখন এটাকে রোটেট করব। আমাদের আমরা এডিট থেকেও কপি এবং পেস্ট ইন ফন্ট করলে আমরা এটাকে যদি এখন রোটেট করি আমরা সমান করে এভাবে রোটেট করে নেব এবং আমরা এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আবার এডিটে যাব এবং একবার কপি করব, আবার এডিটে গিয়ে পেস্ট ইন ফন্ট করব। পেস্ট ইন ফন্ট করার পর আমরা এটাকে শিফট অল্টার চেপে ধরে আমরা এভাবে ছোট করে নেব।
আমাদের একটি শেপ তৈরি হয়ে গেল। এখন আমরা এই শেপটাকে সিলেক্ট করে আমরা যাব পাথফাইন্ডারে। আর এখানে পাথফাইন্ডার আছে, আপনারা যদি এখানে পাথফাইন্ডার না পান আপনারা যাবেন উইন্ডোতে। উইন্ডোতে গিয়ে এখান থেকে এই যে পাথফাইন্ডার, আপনারা এখান থেকে পাথফাইন্ডার নিয়ে নিতে পারবেন। আমরা এটাকে সিলেক্ট করে যাব পাথফাইন্ডারে এবং এখান থেকে আমরা এটাকে করব ডিভাইড। ডিভাইড করে আমরা এটাকে এখন আমরা এটাকে কালার করব। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবার সুন্দর জীবন ও সুস্থতা কামনায় আজকে পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।